Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Destiny 2. Dneska budeme samozřejmě pokračovat v příběhové části sezónní kampaně a máme si tady momentálně vyslechnout nějakou konverzaci zase na Helmu, takže jsem se sem samozřejmě portnul a jdeme si poslechnout, co se tady bude tentokrát dít. Máme tady Sloan a Driftera. This is awful. Sure is. You ever been outside of Seoul? Never had a reason to. Can't say I recommend it. Saw some stuff while I was out there. Bad stuff. A world colder than you can imagine. Creatures that suppressed the light. My crew. Let's just say we wore out our welcome. Creatures started closing in. Trigger fingers got itchy. Some of us froze to death. A lightless, final death. The others, they didn't go so quiet. Not until I shut them up. Not sure how long I stayed after that. Had to mod my ghost to survive. Used the parts from... I did what it took to get off-world. And now I'm here. I'm no stranger to combat, but... How did you leave it all behind? I didn't. Some things you carry with you forever. But eventually, they stop feeling too heavy to lift. Thanks for the drink, Drifter. Anytime, Sloan. Okay. Takže jejich konverzace samozřejmě spočívala v tom promluvit si o tom, jaký je jejich život vlastně pod vodou a jaký je jejich život na zemi, o tom, že Drifter chtěl vlastně vždycky z tohohle světa jakoby pryč a tak se samozřejmě usídlil v tom jeho buildu, kde vlastně potom pořádá i ty gambity a další podobné srandy, takže každopádně máme další korál a jdeme si teda pokecat zase s Asou, uvidíme, jestli nám řekne něco vyloženě novýho. No, mluví spíš jako hodně v hádankách. Anathema, calamity, that which cannot, must not come to pass. A wordless denial, a fleeing God, betrayal, and escape. The pursuit for the final shape. Ok, takže tady máme vlastně první zmínku o Final Shapeu. Kdo třeba nevíte, tak Final Shape vlastně má být poslední datadisk do Destiny 2. Má samozřejmě vycházet příští rok, takže uvidíme. Takže tady máme vlastně jakoby nějakou první zmínku o tom, nicméně je to taky hodně hádankový, že je to vlastně nějaká příprava na ten poslední tah a další podobný srandy. Víme, co nám řekne Sloan. We're almost there. My link with Asa feels crystal clear. It's a little frightening, but strangely comforting too. A lot changed while I was gone. It feels like
Like the entire universe moved on without me, and now I'm struggling to catch up. Old enemies became new allies. New enemies wield the light against us. And old allies. Friends. Like Amanda. Sometimes I wonder, if I returned to the tower, would it even be my home anymore? Or would I just be a phantom? A forgotten memory wandering its streets at night? Xivu Arath's voice keeps telling me I don't belong there. That the battlefield is my home. That it always has been. Maybe she's right. Maybe reliving what I went through over and over again is a way for me to stay in familiar territory. To remain in the hell that I know. And avoid the one I dread. Either way, the mission comes first. I have to see it through to the end, regardless of where I end up when it's done. OK, takže Slow nám tady samozřejmě říká, že její spojení s Asou už je téměř dokonale čistý a asi nemůže vzít, proč nemůže vzít ten? Not enough space, what? Já jich mám asi plno, co? Můžeme si tady samozřejmě něco vykraftit, proč ne? Tak, je asi v pohodě. Už jsme slyšeli. We're almost there. My link with Tak máme si tady pomoct se Saintem. I see you. You see me too? Ha, good, good. Then it is all working. Co mi to tady nějak jako buglo divně. Projector. Even if we sometimes falter. There is a... Ok, dobře. Tak moment, tak teďka jsme skipnuli nějaký konverzace samozřejmě. Takže defeat Hetrack in Lost Sector. Takže máme teda dokončit Lost Sector na Savatum Thronu. OK. Budeme teda muset asi zjistit, jaký to je. Ne, tadyhle máme označený, takže v pohodě. Takže pojďme si udělat nějaký Lost Sector, trošičku změna aspoň. A nevím teda samozřejmě, co teďka Saint ani Drifter bohužel říkali, samozřejmě bude to zase něco v tom rámci, potřebujete nějaký materiál, potom se půjdete zase potápět, zase přinesete korál, zase se rozvíjíte nějaké informace. Nicméně samozřejmě Sloan jako taková nám tam samozřejmě říkala, že je hlas vlastně Xivu Arad, tak jí vlastně namlouvá, že jejím domovem není vlastně Tower neboli nějaký město, nebo samozřejmě ta věž jakoby pro Guardiany, která tam je, kam chodíme my, ale že její domov je vlastně bojiště, kde by se samozřejmě měla jakoby držet. A Sloan samozřejmě si myslí, že ona má jakoby i částečně pravdu, takže se tomu nějak jako ani extrémně nebrání. Nicméně samozřejmě chtěla by se jakoby aspoň jednou za čas vždycky vrátit. Teď budeme muset sem. A projdeme si teda Lost Sector, proč ne? Looks like a cavern, but it's not. It's one of the hive's organic buildings. Any idea what we're looking at, Finch? No, but the hive don't dress things up for fun. If they disguise this, whatever it is, it's because they feel like there's something worth hiding. Then we'll get to the bottom of it.
Okay. A měli bychom tady teďka najít teda... Tam se nám to otevřelo. Myslím, že tady máme hledat nějaký znak, ale v pohodě. Teďka jestli tady ty pivony jsou, nebo ne pivony, jsou 3, myslím. Ještě jeden. Jsou ty platformy. Vrátit zase na H.E.L.M. Jinak samozřejmě pokud by nám hra jakoby zase znovu řekla, půjdeš jakoby deep dive a prostě zase seženeš nějaký ten korál, tak celý ten deep dive já když tak případně jakoby skipnu, myslím si, že už jsme ho měli opravdu jakoby tolikrát, že tam prostě na tom se nic jakoby nezmění. To je prostě furt jakoby to samý, ale nechci to točit jakoby furt dokola. Takže v případě, že by byl zase další deep dive, tak hodím skip, projdu to a tu samozřejmě vrátíme. Tak, máme další korál teda. But only for a moment. I must borrow Sloane's voice to speak my words. Please, heed them well. Before you can confront the witness, you must understand it. The witness's first victims were once like you. Struggling for survival, bolstered by hope, until their hopes became reality. They called it the Gardener, their deity of life. It ushered them into a golden age. For eons they prospered, but their newfound god never spoke to them. It lavished them with gifts, but not with guidance. And though they lived in paradise, they
they came to crave a greater purpose. They desired meaning, structure, a winnower, to shape the garden. Their scholars discovered that the gardener shared a connection with another entity among the stars. They called it the Veil, and when they found it, they arrived to claim it. They already knew much about the light, how it could bend the laws of the universe and create life. But they came to realize that it could bring ruin just as easily. The cosmic events it set in motion could wipe out entire civilizations in a heartbeat, without reason. And so they saw the light, not as a source of prosperity, but of unfettered chaos. By studying the Veil, they came to know the darkness. A power that was shaped by thought and consciousness. And in the darkness, they found the means to carve away the chaos of existence, to calcify it into a final shape. Eternal and perfected. They brought the Veil back to the Gardener in an attempt to strengthen their connection. There, they could reshape reality itself. The Gardener would not allow it. And so it fled their world. But they would not be deterred. Having witnessed the truth in the darkness, they used its binding power to merge themselves into the salvation they craved. Thus began the Witness's pursuit, its campaign to impose meaning on a meaningless universe. One that is nearly at its end. OK. Takže tadyhle jsme samozřejmě měli informace převážně o tom, jak vlastně vznikl sám jakoby Witness a o tom vlastně, jak to celé začalo. Bylo tam samozřejmě ukázka toho, že Veil ještě existoval samozřejmě dávno před Witnessem a Witness se stal Witnessem právě díky tomu, že vlastně byl jeden z obyvatel, nebo jeden z těch jakoby vyšších nějakých, jeden vlastně z těch, kteří začali právě jakoby studovat ten Veil a přešli tak právě jakoby na tu temnou stranu. Nicméně viděli jste tam samozřejmě i toho Travelera, že vlastně po tom, co zjistil, že se začalo studovat ten Veil, přecházeli ty lidi prostě na tu temnou stranu a prostě začali dělat prostě kraviny, tak vlastně utekl z té planety a v tu chvíli samozřejmě všichni ty obyvatelé umřeli, ale ten hněv Witnessův nebo prostě tak schromáždil vlastně veškerý ty duše a stal se z něj právě Witness, ten jak ho známe teďka, takže tak bylo to docela zajímavý. Samozřejmě nejsem úplně perfektní angličtinář, myslím, že většina lidí to zvládne přeložit asi mnohem líp, ale whatever. A každopádně máme se ještě pokecat se Sloan teda. Well, now we've heard what Asa had to tell us. We know our enemy better than ever. To think that it all started with the need for purpose. How that need became an obsession. What bothers me most is
how much I understand it. This mission, it's my purpose, my reason for being, my guiding light. Without it, I'm lost. I don't know who I am or what I'm supposed to do. And that lack of direction, it's harder to face than 1,000 battles. I felt the same about my previous mission when I held the line on Titan. And if I'm being honest, it feels like I failed. I survived, but for what reason? What was it all meant to achieve? The only answer I've found is to learn what Asa knows. If I can do that, it will all have been worth it. Our link ended before Asa could explain how to get through the portal. The bond took its toll. But we'll both be ready again soon. When that time has come and gone, then I can feel like I accomplished the mission. Tak, okay. Takže samozřejmě známe líp svého nepřítele, známe líp jakoby fitnesse. Výjojář struck while you were returning from the dive. Hive deception slipped through our guard and Asa was targeted by a Hive ritual. Výjojář's voice tore through the air like a wall of swords. We think it wounded Asa, but she swam off to try and interrupt the ritual before we could do anything. Zavala and Sloan are tracking her to the ritual site, and I am mobilizing the Iron War beasts to support them. We need you in the fight, Guardian. I'm sending coordinates to your ghost, but we have no idea what to expect there. Deploy to the ritual site and disrupt the Hive. The hunt is on. Takže máme tady nějaký fight, do kterého se teda máme připojit. OK. A teď je otázka, bude to dive nebo to nebude dive? Barotrauma. Barotrauma, OK. Takže máme se připravit a najít a zachránit Asu. Okay. Každopádně máme 7 minut, takže to když tak dneska začneme sice, ale uvidíme, jak to budeme stíhat, popřípadě. Já nevím totiž úplně přesně, jak je dlouhá ještě tahle ta kampaň, protože my když si tady teď momentálně rozklikneme, a máme 4. týden hotový, 5. týden, 6. týden, no kousek nám chybí, tak možná by to dneska dokončili, protože v 7. týdnu jakoby není nic. Jo, tadyhle už vlastně není příběhová mise. Zase to nechci přetahovat samozřejmě tak, aby jsme to hráli třeba hodinu, ale dejme tomu třeba těch 40 minut, že bychom třeba tuhletu epizodu protáhli, aby jsme třeba dokončili tu sezónu. Máme jistotu, že to máme hotový a zítra bychom se teda mohli přesunout samozřejmě už na něco jiného zase, což by bylo fajn. Fire team, check in. I've reached my position on the left flank. I've encountered a ritual. I'm setting up on the right. Looks like a smaller ritual site here, too. Pushing toward the commander's position now. My drop pod is deploying to your location, Sloan. Drifter, you're on tack. Well, all right. Taking energy, spiking up ahead of you, hero. That must be Asa. Ah! My arm! Whatever they're doing, it's getting worse. If we're gonna do something about it, now's the time! Guardian, start pushing forward. As soon as Saladin's pod hits ground, we launch our diversion. Grounded. I'm in position. Guardians, strike! Strike.
že tady nebudeme mít jakoby tu normální aktivitu, která tady normálně bývá, což jakoby z jedné strany je samozřejmě dobře. Bitva nemá co mluvit teda blíž ke mně, nemusím tady lovit každý jednotlivce za nějakýma skálami. Fire team, report! Saint and I hold the left flank! It is working! We draw them off the Guardian. Enemy reinforcements flooding the right flank. We're holding. This line doesn't fall back. Okay, hotshot. It's all you now. Found the long girl. Guardian's almost there. Dropping a ping to the fire team. Taking fire! Repositioning! I got you. They are overrunning our position! Zavava! Drop pods and focus fire on their ritualists! No one gets past us! Předpokládám, že asi úplně jedno, jestli zabijím všechny, nebo ne. Rituals. They're trying to take Asa! That's a whole lot of magic. And I bet those wizards are holding the reins. Get in there and start breaking things. Arab se vlastně teda snaží vlastně zajmout právě Asu, využít nějakou po své stránce samozřejmě. Už s tím samozřejmě taková pracuji vlastně. Every wizard you put in the dirt makes a dent. Plug away, hero. Asa just got a second wind, Guardian. Whatever you're doing, keep it up. Warrior of the sky. Hold on, Asa. We're coming! The coward flesh must be taken. Čistíme tam to. A dobrý den. Co nám všechno bylo? To je poslední věčka.
should be home free. Excellent work, Guardian. Fire team, check in. Down to a sword, but Hive and Taken forces routed. They will not run far. So many Titans. We encircle them like impenetrable walls. Clear your zones, and fall back to defensive positions around Asa as she swims back to the arcology. Consider it done. War beasts, you fought well. Extra rations for all. What's Asa's status? I've got an eye on her, and I'm shipping a transmat beacon your way. Hold on to your boots. Zivorath's forces are in full retreat. Good. Time to complete the mission. Our dance will never end. I am war. You carry my banner. Cling to me like hope. What are you without me? Sink into my embrace. Drown in the deep. Fight forever. Stand down, Deputy. Sometimes the battle is stepping away from the battle. We're with you all the way. The true path lies obscured, but she knows the way. She who hides truth in deception. The Witch Queen must rise. OK, takže tady nám samozřejmě Asa zmiňovala, že Witch Queen must be arise, takže Witch Queen, že musí být jako znovu povstat. Docela zajímavý. We're lying on Sabathu. This is what it's come to. Takže... Tell me you're not serious. Dobře, necháme dokecat. I am. Asa has given us a way to follow the witness. This cannot be the only way. Everyone in this room understands the risks. But we finally have a path forward. We can't wait for another. The Empress won't take kindly to this news. You stand on her counsel. Convince her. I cannot watch the Witch Queen rise again, Zavala. To scheme against us. To steal another face? No! She won't be given the opportunity. Eris and Ikora will keep the situation under our control. Imaru isn't one to be baited into a trap. Not a trap,
A bargain. We're all against the witness. Savathun's ghost has no choice but to cooperate. I'll convey your decision and assurances to the Empress. Commander, Guardians. We tried to control the Witch Queen before. I saw how that ended, Zavala. It is a treacherous path. When she strays, as I know she will, even one claw. My fist will be right behind yours. I hope I am wrong. But right now, I cannot see how. Osiris will hear of this. I imagine he will have words too. There's a long night ahead of us. Let's be the beacons others need to follow. At least until we make it through this. Tak samozřejmě nejsou z toho úplně nadšený, že by měla jakoby Witch Queen nebo Savathun samozřejmě být znovu a že by měla znovu povstat samozřejmě, ale bohužel vypadá to, že asi Witnessův plán je jasný. Cut a swath through the Taken and got the intel we needed. The mission is complete. I've waited a long time to say those words. And I used to dread the moment that comes after. But not anymore. I thought I needed the mission to draw my focus, to drown out all the noise. All of this. But not focusing on it doesn't mean it isn't there. It's a part of me now. I'll carry it with me wherever I go. And that's okay. I'm strong enough to shoulder that weight, especially if I don't have to do it alone. Asa's in hibernation now. All that strain on our psychic link has worn her out. Poor girl's earned some time to rest. She won't be alone, either. I'll camp out on Titan and watch over her. Just like she watched over me. That's not to say I'll never return to the tower. When I do, I know there'll be a place for me, and people to welcome me home. Take care, Guardian. And watch your back when you dig up Savathun. If you ever need to punch her lights out, you know where to find me. Tak, ok, takže samozřejmě teďka budou probíhat přípravy na Savathun s největší pravděpodobností, jakož to vypadá samozřejmě, že tam jakoby nezbyde moc možností, co jiného dělat. Každopádně to máme teda dokončenou příběhovou linku sezóny Season of the Deep. Ale tady potom se řeší nějaké interakční prvky, ale to úplně nebudeme řešit. Každopádně Asa jde hibernovat, potřebuje být teďka samozřejmě trošičku sama. Sloan na ní bude dávat pozor, takže Witch Queen jako taková se s největší pravděpodobností vypadá to tak, že se bude samozřejmě, buď to budou probíhat ještě nějaký přípravy, anebo se bude samotná Witch Queena kvůli Savathun řešit v další sezóně. Uvidíme, s tím přijdou. Každopádně, dámy a pánové, máme dokončenou Season of the Deep. Což znamená samozřejmě, že se můžeme přesunout zase o něco kus dál. To znamená, od zítra začneme teda příběhovou hru, kterou jsem si připravil pro vás. Takže já doufám, že se vám bude líbit, a myslím, že určitě jo. Bude to každopádně můj first feel, takže já tu hru samozřejmě taky ještě neznám, takže pojedu to celý na first feel, aspoň uvidíte, jak z toho budu nadšenej, nebo po případě nebudu nadšenej. A tu začneme teda zítra, dáme si samozřejmě hodinovku, podíváme se na to, nějaký úvod a
Potom samozřejmě počkáme na další pokračování nebo nějakou další sezónu, teda Diablo 4, na tu se potom přesuneme, ale jak říkám, to nebude na nějak extrémně dlouho. A potom samozřejmě nějaká další sezóna v Destiny 2, která nebude dřív jak za měsíc a půl, takže na to máme taky ještě čas. Každopádně děkuji vám za sledování dnešního videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Like a komentář samozřejmě mě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme teda opět zítra odpoledne, ale tentokrát už u nový herní Let's Play série. Takže tak. Takže ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.